Okay, so today I'm reading from a work by Eduardo Galeano, a journalist from Uruguay who wrote this work in 1971, Las Venas Abiertas de América Latina, the open veins of Latin America, in which he gives a history of exploitation in Latin America. And I'm reading from this introduction, which is entitled 120 millones de niños en el centro de la tormenta. So 120 million children in the center of the storm. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan, consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Okay, I'll stop there. Okay, so it says, la división internacional, the international division del trabajo of the work, consists of que that unos países, some countries, se especializan, specialize themselves en ganar, en winning, en gaining, y otros, and others, en perder, in losing. So the international division of work consists in some countries specializing in winning and others in losing. Nuestra comarca, our region del mundo of the world, que hoy, that today llamamos América Latina, we call Latin America, fue precoz, was precocious. So our region of the world that we today call Latin America, was precocious. It developed early on. Se especializó, it specialized itself in perder, in losing, desde since los remotos tiempos, the remote times in which los europeos del Renacimiento, the Europeans of the Renaissance, se abalanzaron a través del mar, rushed themselves across the sea, and le hundieron los dientes, they sunk their teeth in la garganta, in the throat. So it specialized itself in losing since the remote times in which the Europeans of the Renaissance rushed across the sea and sunk their teeth in its throat. Pasaron los siglos, the centuries passed, y América Latina and Latin America perfeccionó sus funciones, perfected its functions. This ya no es el reino, this no longer is the kingdom, el reino de las maravillas, of the marvels, where la realidad, the reality, derrotaba a la fábula, defeated fable, y la imaginación, and the imagination, era humillada, and the imagination was humbled or humiliated por los trofeos de la conquista, by the trophies of the conquest, los yacimientos de oro, the gold fields, deposits, the gold deposits, y las montañas de plata, and the mountains of silver. So this is no longer the kingdom of marvels where reality defeated fable, and the imagination was humbled by the trophies of conquest, the gold deposits and silver mountains.
the region continues trabajando, working de sirviente, as a servant. But the region continues working as a servant. Continúa it continued existing al servicio, at the service de las necesidades ajenas, of the necessities foreign, como fuente, like a fountain or source, y reserva and reserve del petróleo, petroleum, y el hierro, and steel, el cobre, the copper, y la carne, and the meat, las frutas, the fruits, y el café, the coffee, las materias primas, the raw materials, y los alimentos, and the foods, con destino, with destin, a los países ricos, to the rich countries que ganan, that gain, consuming them, much more de lo que then América Latina, Latin America, gana, gains, producing them. So continued existing at the service of foreign needs, as a source and reserve of petroleum and steel, or iron rather, of copper and meat, fruit and coffee, raw materials and foods, with destined for rich countries that gain more consuming them than Latin America gains producing them. Okay, and so that is it.